Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desa Tarine Panchakalpatrubhischa Kripa Sindhu Vyevacha Titanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavani Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Krishna Tvadiya Padpankaj Panjarantam Ajaiva Me Visatu Manasaraja Hansan Prana Pranamai Samaye Kapavata Pittai Kantabaro Danavido Smaranam Kataste Arjuna Vacha Prakatim Purisham Chaiva Chaitram Chaitragyameva Cha Etad Veditam Ichchami Gyanam Gayam Shakeshava Shri Bhagavanu Vacha Idam Shadiram Konteya Chaitramit Yavidiyate Etad Yo Veti Tan Prabho Chaitra Gya Iti Tad Vidaha. Arjuna said, my dear Krishna, I wish to know about Prakriti, nature, Purusha, the enjoyer, and the field and the knower of the field, and of knowledge and the object of knowledge. The Supreme Personality of Godhead said, this body, O son of Kunti, is called the field, and one who knows the body is called the knower of the field. Silence from your Through the side. devotee told that we started to read chapter 14. Oh, really? Okay, Yeah, they just don't remember which verse exactly. No, we can do. I don't mind. I'm just telling. Okay, well, that's what I thought, but let's do 13 over again. It's a good one. Repetition. Okay, read it. Okay. В природе Пуруша, наслаждающимся, о поле и знающем поле, а также о том, что такое знание и объект познания. Верховный Господь сказал, это тело. Kshetra Gyam Chapi Mam Vidi Sarvaketeshu Bharata Chetra Chekha Gyayor Gyanam Yatchat Gyanam Matam Mama. O Scion of Bharata, you should understand that I am also the knower of all bodies, and to understand this body and its knower is called knowledge. That is my opinion. Знай же, о потомок Бхараты,
что, находясь в каждом из тел, я также знаю их, и что понимание природы тела и знающего тела называется знанием. Таково мое мнение. Tat chetram yadcha yadrikscha yadvikare yatascha yat sachayo yat prabhavascha tat samasena me shanu. Now please hear my brief description of this field of activity and how it is constituted, what its changes are, whence it is produced, and who that knower of the field of activities is, and its influences are. Сейчас я вкратце расскажу тебе о поле деятельности, о том, из чего оно состоит, каким изменениям подвергается, откуда возникает, кто является знающим поле и какое влияние на него оказывает. Rishibir Bahudagitam Chandobir Vividai Pritak Brahma Sutra Padaischaiva Hetu Madvir Vinishchita. That knowledge of the field of activities and of the knower of activities is described by various sages in various Vedic writings. It is especially presented in Vedanta Sutra with all reasoning as to cause and effect. Многие мудрецы описали поле деятельности, знающее поле в разных ведических шастрах. Особенно подробно с объяснением всех причин и следствий об этом рассказывает в Веданта Сутре. Okay, 6 and 7. Goranga. Mahabhutanya hankaro buddhir avyaktam evacha indriyani dashaikam cha pancha chendriya gochara icha dvesa sukham dukam sangatas chetanadriti eta chetam samasena savikaram daritam. The 5 great elements, false ego, intelligence, the unmanifested, the 10 senses, and the mind, 5 sense objects, desire, hatred, happiness, distress, the aggregate, the life symptoms and convictions, all these are considered in summary to be the field of activities and its interactions. 5 грубых материальных стихий, ложное эго, разум, непроявленное, 10 органов чувств, и ум, 5 объектов чувств, желание, ненависть, счастье и горе, совокупность всех материальных элементов, признаки жизни и решимость, все это вместе взятое составляет поле деятельности и происходящее в нем изменения. Chatyane tvam adambitvam ahimsa chantir arjavam acharyo pasamam socham staryam atman vinigraha indriyarteshu vairagyam anahankara evacha janma mrityu jaravadhi dukkha doshana darshanam asaktir anavasanga putra dara grihadishu nityam cha samachittatvam ishtanisto patishtasu mai chananya yogena bhaktir anya vicharini vivikta desha sevitvam aratir jana samsadi adhyatma jnana nityatvam tattva jnana artha darshanam etad jnanam iti proktam agyanam yad ato vyata. Humility, pridelessness, nonviolence, tolerance, simplicity, approaching a bona fide spiritual master, cleanliness, steadiness, self-control, renunciation of the objects of sense gratification, absence of false ego, perception of the evil of birth, death, disease, and old age, detachment, freedom from entanglement with wife, home, and the rest,
even-mindedness among unpleasant and pleasant events, constant unalloyed devotion to me, aspiring to live in a solitary place, detachment from the general mass of people, this I declare to you to be knowledge, and besides this, whatever there may be is ignorance. Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственные наслаждения, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезнь – это зло, самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее, невозмутимость счастья и горя, непоколебимая безраздельная преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания и склонность к философскому поиску абсолютной истины – это я объявляю знанием, а все прочее называю невежеством. Kyayam yat tat pravakshami yad kyanat vavitam ashnute anadi mat param brahma nat sa tan nat sad uchate. I shall now explain the knowable, knowing which you will taste the eternal Brahman, the spirit, beginningless and subordinate to me, lies beyond the cause and effect of this material world. А сейчас я расскажу тебе об объекте познания, постигнув который ты ощутишь вкус вечности. Браман, дух, не имеющий начала и подвластный мне, не подчиняется закону причин и следствий, которые действуют в материальном мире. Sarvata pani padam tat sarvato chi shiromukam. Sarvatak shuti maloke. Sarvam avricha tishtati. Everywhere his hands and legs, his eyes, heads and faces. He has ears everywhere. In this way the Supersoul exists, pervading everything. Повсюду его руки и ноги, его глаза, головы, лица и уши. Так Господь в образе сферы души пронизывает собой все сущее. Sarvendriya gunabhasam sarvendriya vinarjitam asaktam sarva brijchaiva nirgunam bhakti-guna bhoktri cha. Oh, excuse me. Supersoul is the original source of the senses, yet he is without senses. He is unattached, although he is the maintainer of all living beings. He transcends the modes of nature, and at the same time, he is the master of all the modes of material nature. Душа является первоисточником всех чувств, хотя сама не обладает ими, обеспечивая каждое живое существо всем необходимым, Господь, тем не менее, ни к чему не привязан. Трансцендентный материальным гунам, он вместе с тем является их повелителем. Bahir antascha bhutanam acharam charameva cha sukshma tvat tadavigyayam durastam chantike tatat. Supersoul, the Supreme Truth exists inside and outside of all living beings, the moving and the non-moving. But because he is subtle, he is beyond the powers of the material senses to see or to know. Although far, far away, he is very dear. Высшая истина пребывает внутри и вне всех живых существ, как движущихся, так и неподвижных, поскольку она тонкая по природе, ее невозможно постичь с помощью материальных чувств. Она бесконечно далеко и вместе с тем очень близко.
avibhaktam chabuteshu vibhaktam eva chastitam bhuta bhartri tatadgayam gashishnu prabhavishnu cha. Although the Supersoul appears to be divided among all beings, he's never divided, he is situated as one. Although he is the maintainer of every living entity, he's understood that he devours and develops all. Хотя сверхдуша кажется поделенной между живыми существами, она едина и неделима. Она хранит всех живых существ, но следует знать, что она также поглощает и проявляет их. Joyti shama pita joitis tasmat param uchate jnanam geham jnanagamyam riddhi sarvasya vishishtitam. He is the source of light in all luminous objects. He is beyond the darkness of matter and is unmanifested. He's knowledge. He's the object of knowledge. He's the goal of knowledge. He's situated in everyone's heart. Он источник света во всех светилах, непроявленная, она находится за пределами тьмы материального мира. Она знание, объект познания и цель познания, она пребывает в сердце каждого. Iti chetram tataganam gayam choktam samasita mad bhakta etad vigyaya mad bhavayo papajate. In the field, thus the field of activities, knowledge, and the knowable have been summarized by me. Only my devotees can understand this. Так я вкратце рассказал тебе о поле деятельности теле, о знании, объекте познания. Только мои преданные могут до конца понять это и так обрести мою природу. Prakritim purusham chaiva vidyanari bhavapi vikaram cha gunam chaiva vidi prakriti sambhavam. Material nature and the living entities should be understood to be beginningless. Their transformations in the modes of matter are products of material nature. Знаешь же, что материальная природа и живые существа не имеют начала. Причиной всего происходящего здесь изменений источника материальных гун является материальная природа. Karya karana kartitve hetu prakritir uchate purusha sukham dukkhanam bhoktritve hetu uchate. Nature is said to be the cause of all material causes and effects, whereas the living entity is the cause of various sufferings and enjoyments in this world. Природа считается причиной всех материальных причин и следствий, а живое существо причиной разнообразных страданий и радостей, которые оно испытывает в материальном мире. Purushat prakritihi sosti bhunkte prakriti jan gunan paranam guna sangosya sadasat yoni janmasu. The living entity in the material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus he meets with good and evil among various species. Так живое существо, оказавшееся в материальном мире, следует дорогами жизни и наслаждается тремя гунами природы. Оно соприкасается с материей и в результате встречается с добром и злом в разных формах жизни. Upadrastanu manta cha bharta bhokta maheshwara paramat meti cha pyukto dehe smin purusha param. Yet in this body there's another, the transcendental enjoyer, who is the Lord and Supreme Proprietor, who exists as the overseer and permitter, and who is known as the Super Soul. Есть в этом теле и другой трансцендентный, наслаждающийся.
Это Господь, Верховный Владыка, который наблюдает за живым существом и санкционирует все его действия, и которого называют сверхдушой. Ya evam veti purusham prakritim sagunai saha sarvata vartamanopi nasa bhuyo vijayate. One who understands this philosophy concerning the material nature of the living entity and the interaction of the modes of nature is sure to attain liberation. He will not take birth again, regardless of his present position. Тот, кто усвоил это знание о живом существе, о материальной природе и о взаимодействии ее гун, непременно обретает освобождение. Он больше не родится в материальном мире, какое бы положение сейчас ни занимал. Janendriyatmani pashyanti kechid atmanamatmana anye sankhena yogena karma yogena chapare. Some perceive the supersoul within themselves through meditation, others through the cultivation of knowledge, and still others through working without fruitive desires. Одни постигают сверхдушу в сердце, занимаясь медитацией, другие с помощью философских рассуждений, а третьи действуя без привязанности к плодам своего труда. Anye tvevam ajananta shutvan hebya upasate tepi chait ta tarancheva mityum shuti parayanaha. Again, there are those who are not, although not conversant in spiritual knowledge, begin to worship the Supreme Person upon hearing about him from others. Because of their tendency to hear from authorities, they also transcend the path of birth and death. Некоторые же, не обладая духовным знанием, тем не менее начинают поклоняться Богу, Верховной Личности, услышав о нем от других. Благодаря своей склонности слушать авторитетных наставников, они также разрывают круг рождения и смертей. Yavat sanjayate kinchit sattvam stabara jangamam chetra chekyagyayo samyogat tadvidi bharatarshava. The chief of the Bharat, now that whatever you see, know that whatever you see in this existence, both moving and non-moving, is only a combination of the field of activities and the knower of the field. О, предводитель Бхарат, знай же, что все движущиеся и неподвижные в этом мире есть не что иное, как соединение поля деятельности и знающего поля. Samam sarveshu bhuteshu tishtantam parameshwaram vinasyat vavinashyantam sapashyati sapashyati. One who sees the super soul accompany the individual soul in all bodies, and who understands that neither the soul nor the super soul within the destructible body is ever destroyed, actually sees. А предводитель Бхарат, знай же, что все движущиеся и неподвижные в этом мире есть не что иное, как соединение поля деятельности и знающего поля. Samam pashyani sarvatra samavasthitam ispuram nahinasyat manatmanam tato yati param gatim. One who sees the super soul equally present everywhere, and every living being does not degrade himself by his mind, thus he approaches the transcendental destination. Тот, кто видит, что во всех телах индивидуальную душу сопровождает сверхдуша, и понимает, что ни душа, ни сверхдуша не погибают, хотя и находятся в обреченном на гибель теле, и видит вещи такими, как они есть. Prakrityaiva chakarmani kriyamanani sarvasha pashyati tatatmanam kartaram sapashyati. One who can see that all activities are performed by the body, which is created in material nature, and sees that the self does nothing, actually sees.
Тот, кто видит, что сверхдуша в равной степени пребывает всюду, в каждом живом существе, не позволит ему погубить себя. В конце концов, такой человек достигает трансцендентной обители. Yada bhuta pritag bhavam ekastam anupashiti tata eva chavistaram brahma sampajate tada. When the sensible man ceases to see different identities due to the different material bodies and sees how beings are expanded everywhere, he attains to the Brahman conception. Тот, кто видит, что сверхдуша в равной степени пребывает всюду, в каждом живом существе, не позволит ему погубить себя. В конце концов, такой человек достигает трансцендентной обители. Anaditvan nirguna twat paramatmayam avyayam shariram stopi konteya nakaroti. What verse are we on? My thing just skipped. Haribol? Yeah, my also just closed at just this moment. It's verse 32. 32? Yes. 32. Huh? 32. Okay. Anadi tvam nirguna tvat paramatmayam avyaya sharira stoti konteya nakaroti nalipite. Those with the vision of eternity can see that the imperishable soul is transcendental, eternal, and beyond the modes of nature. Despite contact with the material body, the soul neither does anything nor is entangled. Прозревающие вечность видят, что бессмертная душа трансцендентна, вечна и не подвластна гунам материальной природы. У Арджуна даже помещенная в материальное тело душа не совершает действий и не запутывается в их последствиях. Ita sarvam gitam sokshmat akasham nopalipyate sarvatra vastito dehe tatatma nopalipyate. The sky, due to its subtle nature, does not mix with anything, although it is all-pervading. Similarly, the soul, situated in the Brahman vision, does not mix with the body, although situated in the body. Тонкий по природе эфир ни с чем не смешивается, хотя и проникает всюду. Подобно этому душа не связана с материальным телом, хотя и находится в нем. Yata prakashayatyeka kritsnam lokam imam ravi chaitram chaitri tata kritsnam prakashayati bharata. O son of Bharat, as the sun alone illuminates all the universe, so does the living entity, one within the body, illuminate the entire body by consciousness. Но потомок Бхараты, как одно солнце освещает всю эту вселенную, так и воплощенное живое существо одно озаряет сознанием все тело. Chaitra chaitra jayodevam antaram jnana chakshusa bhuta prakriti moksham cha ye viduryanti te param. Those who see with eyes of knowledge the difference between the body and the knower of the body and can understand the process of liberation from bondage in the material nature attain to the supreme goal. Те, кто смотрит на мир глазами знания, кто видит разницу между телом и знающим тело и может найти путь, ведущий к освобождению от рабства в материальном мире, достигает высшей цели. That's the end, right? Yeah. Right. Okay. That was easy and fun.
a great chapter when you really get into it. Because it really gives a really clear understanding of the super soul. Очень здоровская глава, когда действительно вникаешь в нее, потому что она дает глубинное понимание всеми сфер души. Chapter 14, the modes of nature. Следующая глава тригунная материальная природа. Also extremely important to know about the modes of nature. А также because очень важно we're all controlled by it. понимать природу лун, материальной природы, потому что мы полностью под их контролем. Shri Bhagavan Vacha Parampuya Pavakshami Jnanam Jnanam Uttamam Yadgyatva Munaya Sarve Param Siddhim Iti Gata. Supreme Personality of Godhead said, I shall declare to you supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all the sages have attained the supreme perfection. Верховный Господь сказал, я вновь возвешу тебе эту высшую мудрость, самое лучшее знание, обретя которое все мудрецы достигали наивысшего совершенства. Idam Gyanam Upasricha Mama Sadharmyamagata Sarge Pi Nopajayante Pralaye Cha Vitanchicha. By becoming fixed in this knowledge, one can attain to the transcendental nature like my own. Thus established, one is not born at the time of creation, nor disturbed at the kind of illumination. Тот, кто непоколебимо утвердился в этом знании, обретя такую же духовную природу, как у меня, такой человек больше не родится во время сотворения этого мира и не будет страдать во время его уничтожения. Mama Yonir Mahad Brahma Tasmin Garbam Dadamyaham Sambhava Sarvabhutanam Tato Bhavati Bharata. Total material substance called Brahman is the source of birth. It is that Brahman that I impregnate, making possible the birth of all living beings, the son of Bharata. Совокупная материальная субстанция, которую называют браманом, является лоном, с которого рождаются все живые существа. И я оплодотворяю этот браману, потомок Бхараты, позволяя им появиться на свет. Krishna group. Hare Krishna. Nanda Dula and the group on the way come here. On the way, okay. Yeah. And they change completely, you know? Yeah. Every day, complete change. Now they're Yeah. doing what I said, Yeah. because Sai Baba did. Yeah. Sai Baba went to the president. They said, no, can't. Yeah. Can't. Sai Baba, they have faith. They believe he's God. Yeah. We don't believe it. We only just don't believe in Krishna. We can't preach. Okay, sorry. Yeah. Interference. Okay. Sarva Yonishikonteya Murtaya Sambhavantiya Tasam Brahma Mahadyonir Aham Bija Pradapita. It should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and I am the seed-giving father.
Знай же, о сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а я отец, дающий семя. Sattvam rajas tama iti guna prakriti sambhava nibadnanti mahabaho dehe dehinam avyayam. Material nature consists of three modes: goodness, passion, ignorance. When the eternal living entity comes in contact with nature, Almighty armed Arjuna, he becomes conditioned by these modes. Материальная природа состоит из трех гун: благости, страсти и невежества. Когда вечное живое существо входит в соприкосновение с материальной природой, эти гуны у могучей руки Арджуна обуславливают его. Tatra sat nirmalatvat prakashakam anamayam sukha sangena badnati jnana sangena chanaga. O sinless one, the mode of goodness, being more pure than the others, is illuminating and frees one from all sinful reactions. Those situated in that mode become conditioned by a sense of happiness and knowledge. О безгрешный, гуна благости, которая чище других гун, прославляет живое существо, избавляет его от всех последствий грехов, пребывающих под влиянием этой гуны, привязываются к знанию и ощущению счастья. Rajo ragat makambidi Krishna sanga samudbhavam tan ibadnati konteya karma sangena dehinam. The mode of passion is born of unlimited desires and longings, O son of Kunti. Because of this, the embodied living being is bound to material fruitive activity. Гуна страсти порождена бесконечным желанием и алчностью, поэтому она у Санкунти связывает воплощенное живое существо узами материальной корыстной деятельности. Tamas tvagyana jambhyadi mohanam sarvadehinam pramadalasya nidrabis tan nibadnati bharata. O son of Bharat, know that the mode of goodness, born of ignorance, is a delusion of all embodied living entities. The result of this mode are good madness, indolence, and sleep, which bind the conditioned soul. Знай же, потомок Бхараты, что гуна тьмы, порожденная невежеством, держит всех воплощенных живых существ в плену иллюзий. Ее влияние проявляется в виде безумия, лени и сна, которые путывают обусловленную душу. Sattvam sukhe sanjayati rajak karmani bharata jnanam avrita tutama pramade sanjayat yuta. O son of Bharata, the mode of goodness conditions one to happiness, passion conditions one to fruitive action, and ignorance, covering one's knowledge, binds one to madness. Haribol. О потомок Бхараты, гуна благости обуславливает живое существо ощущением счастья, гуна страсти корыстной деятельностью, гуна невежества покрывает знание живого существа, связывает его путами безумия.
Rajas tamachabhibhuyam sattvam bhavati bharata. Rajak sattvam tamaschaiva. Tamak sattvam rajastata. Sometimes the mode of goodness becomes prominent, defeating the modes of passion and ignorance, O son of Bharat. Sometimes the mode of passion defeats goodness and ignorance. Other times ignorance defeats goodness and passion. In this way there's always competition for supremacy. Иногда у потомок Бхараты в человеке начинает преобладать гуна благости, одолевая страсти невежества. Иногда гуна страсти побеждает невежество и благость, а иногда берет верх гуна невежества. Так между гунами материальной природы идет непрерывная борьба за превосходство. Sarvadvarisha dehesmin prakasha upajayate jnanam yada tada vidyad vrividam sattvam ityuta. The manifestations of the mode of goodness can be experienced when all the gates of the body are illuminated by knowledge. Когда начинает преобладать гуна благости, все врата тела озаряются знанием. Lobha pavriti aramba karmanam ashama spriha rajas yetani jayante vrivida bharatarshava. O chief of the Bharats, when there is an increase in the mode of passion, the symptoms of great attachment, fruitive activity, intense endeavor, and uncontrollable desire and hankering develop. Когда возрастает влияние гуны страсти, о предводитель рода Бхараты, человек обнаруживает признаки сильной привязанности и погружается в зарабатывание денег, прилагает чрезмерные усилия для достижения своих целей и проявляет неуемное вожделение и ненасытную жажду наслаждений. Aprakasho pravitascha pramado moha evacha tamasyetani jayante vrivide kudunandana. When there is an increase in the mode of ignorance, O son of Bharat, Kuru, darkness, inertia, madness, and illusion are manifested. Оказавшись под преобладающим влиянием гуны невежества, у потомок Куру, человек погружается во тьму, делается сонным, утрачивает разум и становится жертвой иллюзии. Yada sattve pravide tu pralayam yati deha brit tadotama vidam lokan amalam pratipadyate. When one dies in the mode of goodness, he attains the pure higher planets of the great sages. Человек, находящийся под влиянием гуны благости, умирая, попадает на высшие чистые планеты великих мудрецов.
Rajasi pralayam gatva karma sangishu jayate tata pralinas tamasi muda yonishu jayate. When one dies in the mode of passion, he takes birth among those engaged in fruitive activities. And when one dies in the mode of ignorance, he takes birth in the animal kingdom. Умирая в гуне страсти, человек рождается среди тех, кто занят корыстной деятельностью. Умирая в гуне невежества, попадает в царство животных. Karmana sukritas yahu satvikam nirmalam palam. Rajasastu palam dukam agyanam tamasa palam. The result of pious action is pure and is said to be in the mode of goodness. But action done in the mode of passion results in misery, and action performed in the mode of ignorance results in foolishness. Плоды добродетельных поступков чисты относятся к гуне благости. Действие в гуне страсти приносит человеку страдания. Деятельность в гуне невежества лишает его разума. Satpat sanjayate gyanam vajaso loba evacha pramada moho tamaso bhavato gyanam evacha. From the mode of goodness, real knowledge develops. From the mode of passion, greed develops. And from the mode of ignorance, develop foolishness, madness, and illusion. Гуна благости порождает истинное знание, гуна страсти разжигает алчность, гуна невежества приводит к глупости, безумию и иллюзии. Urdvam gachanti sattvasta majje tishtanti rajasaha jaganya guna vrittista adoga chanti tamasaha. Those situated in the mode of goodness gradually go upward to the higher planets. Those in the mode of passion live on the earthly planets. Those in the abominable mode of ignorance go down to the hellish worlds. Те, кто пребывает в гуне благости, после смерти поднимаются на высшие планеты, люди в гуне страсти остаются на земных планетах, а те, кто находится под влиянием из низших из гун, отвратительной гуны невежества, попадают в адские миры. Nanyam gunebhya kartaram yadadrastanu pashati gunebhyascha parambeti madbhavam sodigachati. When one properly sees that in all activities no other performer is at work than these modes of nature, he knows the Supreme Lord who is transcendental to these modes, he attains to my spiritual nature. Тот, кто видит, что все в материальном мире совершается гунами материальной природы, кто знает Верховного Господа запредельного этим гунам, достигает моей духовной природы. Gunan etan atichan trin dehi deha samudbhavan janma mritu jara dukkaya vimukto mritam ashnute. When the embodied being is able to transcend these three modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age, and their distresses, and can enjoy nectar even in this life. Преодолев влияние этих трех гун, которые связаны с материальным телом, воплощенное живое существо перестает испытывать страдания, сопряженные с рождением, старостью и смертью, вкушает нектар уже в этой жизни. Arjuna Vacha Karlingais Trin Gunane Tan Atito Bhavati Prabho Kim Achara Katam Chaitam Trin Gunan Ativartate. Arjuna inquired, my dear Lord, by which symptoms is one known who is transcendental to these three modes? What is his behavior and how does he transcend the modes of nature? Арджуна спросил, о мой Господь, по каким признакам можно узнать того, кто вышел из-под влияния трех гун, этих трех гун?
как он ведет себя и каким образом освобождается от их власти. Shri Bhagavan Uvacha Prakasam cha pravittim cha mohanam eva cha pandava na dvesti sam pravittani nani vrittani kankshati udasinavad asino gunayar yona vichalyate guna vartanta itchevam yo vitishtati nengate samaduka sukhasastva samalostasma kanchana Tuya priya priyodiras, tuya nindatma samstuti, manapamanayos tuyas, tuyo mitrari pakshayo, sarva ramba parichagi, gunatita sa uchete. Supreme Personality of Godhead said, O son of Prita, Pandu, one who does not hate elimination, attachment, and delusion when they're present, or long for them when they disappear, who is unwavering and undisturbed through all these reactions of material nature, remaining neutral and transcendental, knowing that the modes alone are active, who is situated in the self in regard to like happiness and distress, who looks upon a lump of gold, a stone, and a piece of gold with an equal eye, and who is equal toward the desirable and undesirable, who is steady, situated equally well in praise and blame, honor and dishonor, who treats alike both friend and enemy, and who has renounced all material activities. Such a person is said to have transcended the modes of nature. Но сын Панду про того, в ком просветление, привязанности, иллюзия не вызывают ненависти, когда они появляются, и кто не жаждет обрести их, когда они исчезают, когда не выводит, кого не выводит из равновесия воздействия материальных гун, кто остается безучастным и трансцендентным, ибо знает, что все совершается этими гунами, кто всегда погружен в себя и одинаково относится к счастью и горю, кто не видит разницы между горстью земли, камнем и слитком золота, кто одинаково встречает желанное и нежеланное, кто остается непоколебимым, одинаково принимая осуждения и похвалы, бесчестие и почет, кто одинаково относится к друзьям и врагам, кто отрекся от всей материальной деятельности. Про такого человека говорят, что он поднялся над гунами материальной природы. Mam Shriyo Vabhicharina Bhakti Yogena Sevate Sagunan Samati Chaitan Brahma Bhuyaya Kalpate. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Again and again, devotional service. Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня брамана. Brahmano hi pratishtaham amritasya vitasya cha shasvatasya cha dharmasya sukasya kantikasya cha. Okay, another chapter down. We didn't read the translation. What? The translation of last verse. One question.
All No, right? no, translation of the last verse we didn't do. So, I'm the basis of the impersonal Brahman, which is immortal, imperishable, and eternal, and is the constant position of ultimate happiness. Я основа безличного Брамана, бессмертного, неуничтожимого и вечного, который есть средоточие высшего изначального блаженства. And purport. Might as well read the purport since it's the last verse. Summarize. The constitution of Brahman is immortality, imperishability, eternity, and happiness. Brahman is the beginning of the transcendental realization. Paramatma, the supersoul, is the middle and the second stage in the transcendental realization. And the Supreme Personality of Godhead is the ultimate realization of the absolute truth. Комментарий по природе. Браман бессмертен, неуничтожим, вечен и исполнен блаженства. Осознание Брамана является первой ступенью духовного самопознания. Вторая промежуточная ступень осознания Параматмы сверхдуши, а высшей ступенью в постижении абсолютной истины является постижение Верховной Личности Бога. Таким образом, и Параматма, и безличный Браман пребывают в Верховной Личности Бога. Therefore, both Paramatma and impersonal Brahman are within the Supreme Person. It's explained in the 7th chapter that material nature is a manifestation of the inferior energy of the Supreme Lord. The Lord impregnates the inferior material nature with fragments of the superior nature, and that is the spiritual touch in the material nature. В 7 главе Бхагавад-гиты было сказано, что материальная природа – это проявление низшей энергии Верховного Господа. Господь оплодотворяет низшую материальную природу частицами своей высшей энергии, и так материальная природа одухотворяется. When a living entity conditioned by this material nature begins the cultivation of spiritual knowledge, he elevates himself from the position of material existence and gradually rises up to the Brahman conception of the Supreme. This attainment of the Brahman conception of life is the first stage in realization, self-realization. At this stage, the Brahman realized person is transcendental to the material position, but he's not actually perfect in Brahman realization. If he wants, he can continue to stay in the Brahman position and then gradually rise up to the Paramatma and then to the realization of the Supreme Personality of God. Начиная культивировать духовное знание, обусловленное живое существо, постепенно поднимается с уровня материального бытия на уровень осознания Всевышнего в аспекте безличного Брамана. Это первая ступень самоосознания. Достигнув этой ступени, то есть осознав Браман, человек поднимается над материальным существованием, но еще не достигает совершенства познания духа. There are many examples of this in the Vedic literature. The 4 Kumaras were situated first in impersonal Brahman conception, but then they gradually rose to the platform of devotional service. One who cannot elevate himself beyond the impersonal runs the risk of falling down. In Srimad Bhagavatam, it is stated that although a person may rise to the stage of impersonal Brahman without going further, with no information of the Supreme Person, his intelligence is not perfectly clear. Therefore, in spite of being raised to the Brahman platform, there is a chance of falling down if one is not engaged in the devotional service of the Lord. In the Vedic language, it is also said, Raso boy sa rasam evayam labdva dandi bhavati. When one understands the personality of Godhead, the reservoir of pleasure, Krishna, he actually becomes transcendently blissful.
При желании он может постепенно подняться на ступени осознания параматмы, а затем верховной личности Бога. В ведах содержится много подобных примеров, как четверо кумаров находились на уровне осознания безличного аспекта абсолютной истины, но затем постепенно достигли уровня преданного служения. Тот, кто не может подняться выше ступени осознавания безличного брамана, рискует снова пасть в материальный мир. И в Шримад Бхагаватам говорится, что если человек, достигнув безличного брамана, не идет дальше и не приходит к осознанию высшей личности, это признак того, что его разум не совсем чист, поэтому даже поднявшись на уровень брамана, живое существо может снова пасть в материальный мир, если не будет заниматься преданным служением Господу. The Supreme Lord is full of 6 opulences. When a devotee approaches him, there's an exchange of these 6 opulences. The servant of the king enjoys an almost equal level with the king. So eternal happiness, imperishable happiness, and eternal life accompany devotional service. Therefore, realization of Brahman, or eternity, or imperishability is included in devotional service. This is already possessed by the person who is engaged in devotional service. В Ведах также сказано, когда человек постигает личность Бога, источник вечного блаженства, Кришна, он исполняется трансцендентного блаженства. Верховный Господь исполнен 6 достояний, и когда преданный приближается к Господу, он обретает часть этих достояний. Царский слуга наслаждается практически так же, как сам царь. Подобно этому вечное неиссякающее счастье и вечное бытие являются неизменными спутниками преданного служения. Стало быть, преданное служение включает в себя осознание Брамана, то есть приобщение к вечности и бессмертию. The living entity, although Brahman by nature, has a desire to lord it over the material world, and due to this he falls down. In his constitutional position, a living entity is above the 3 modes of material nature, but association with material nature entangles him in the different modes of material nature, goodness, passion, and ignorance. Due to the association of these 3 modes, his desire to dominate the material world is there. By engagement in devotional service of full Krishna consciousness, he is immediately situated in a transcendental position, and his unlawful desire to control material nature is removed. Therefore, the process Хотя живое существо и обладает природой Брамана, у него есть желание господствовать над материальным миром, и из-за этого оно падает. В своем естественном положении живое существо находится над 3 материальными гунами, но соприкоснувшись с материальной природой, оно оказывается во власти ее гун, благости, страсти и невежества. Соприкосновение с этими 3 гунами усиливает в нем желание властвовать над материальным миром. Однако, занимаясь преданным служением сознания Кришны, душа сразу же поднимается на трансцендентный уровень и избавляется от запретного желания господствовать над материальной природой. Therefore, the process of devotional service, beginning with hearing, chanting, remembering, to prescribe 9 methods for realizing the devotional service, should be practiced in the association of devotees. Gradually, by such association, by the influence of the spiritual master, one's material desire to dominate is removed, and one becomes fully situated in the Lord's transcendental loving service. This method is prescribed from the 22nd to the last verse of this chapter. Devotional service to the Lord is very simple. One should always engage in the service of the Lord, should eat the remnants of food offered to the deity, smell the flowers offered to the lotus feet of the Lord, see the places where the Lord had his transcendental pastimes, read the different activities of the Lord. Wow. His reciprocation of love with his devotees, chant always the transcendental vibration, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare, and observe fasting on the commemorating the appearance and disappearance of the Lord and his devotees. Simple. Поэтому так важно заниматься преданным служением, которое начинается со слушания, повторения, памятования и включает в себя 9 видов деятельности именно в обществе преданных. Постепенно в результате общения с преданными Господа человек с помощью духовного учителя избавится от желания властвовать над материей и укрепиться в трансцендентном любовном служении Господу.
Именно этот путь описан в заключительных стихах данной главы, начиная с 22-го. Преданное служение очень простой метод. Нужно постоянно так или иначе служить Господу, есть предложенную Господу пищу, вдыхать аромат цветов, предложенных его лотосным стопам, посещать места, где Господь проводил свои трансцендентные лилы, читать повествования о деяниях Господа и его любовных отношениях с преданными, всегда повторять трансцендентные звуки святого имени Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Рама, Рама Рама, Харе Харе, и держать пост в дни явления ухода Господа и его преданных. Действуя таким образом, можно полностью отстраниться от материальной деятельности. Тот, кто следует этим путем, достигает Брахма-джоти или постигает другие аспекты Брамана, качественно уподобляется верховной личности Бога. By following such a process, one becomes completely detached from all material activities. One who cannot situate himself in the Brahma-jyoti or the different varieties of the Brahman conception is equal to the Supreme Personality of Godhead in quality. Thus ends the Bhakti-vedanta purport to the 14th chapter of Srimad Bhagavad-gita in the matter of the three modes of material nature. Действуя таким образом, можно полностью отстраниться от материальной деятельности. Тот, кто следует этим путем, достигает Брахма-джоти или постигает другие аспекты Брамана, качественно уподобляется верховной личности Бога. Okay, I need a 5-minute break. So, japa or kirtan. 5-минутный перерыв. Можно повторять джапу или кто хочет, может киртан попеть. Okay, chapter 15 is called the Yoga of the Supreme Person. 15 глава называется «Йога высшей личности». It has some really famous verses in it. Это много известных шлок есть. Right from the beginning, the first one. Okay, are we ready? Shri Bhagavan Uvacha Urdhvamulam Adakshakam Ashvatam Prahur Avyayam Chandamsi Yasya Parnani Yastam Vedas Vedavit. Supreme Personality of Godhead said, it is said that there is an imperishable banyan tree that has its roots upward and its branches down, and whose leaves are the Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the Vedas. Верховный Господь сказал, Писания говорят о вечном дереве баньян, корни которого устремлены вверх, а ветви вниз. Листья которого ведические гимны, знающие это дерево, знают Веда. Taschordvam Vishishtas Tasya Shaka Guna Pravida Vishaya Pravalaha Adaschamulan Anusantatani Karmanu Bandini Manusya Loke. The branches of this tree extend downward and upward, nourished by the three modes of material nature. The twigs are the objects of the senses. The tree also has roots going down, and these are bound to the fruit of actions of human society. Ветви этого дерева растут вверх и вниз, питаемые тремя гунами материальной природы. Его побеги – это объекты чувств. У этого дерева есть также корни, растущие вниз и связанные с кармической деятельностью в мире людей. Narupa masyeha tato palabhyate nanto na chadir na cha sampratishta ashvatamenam sabruviramulam asanga shastrena dridena chitva tatak padam tat padimargitavyam yasmin gata na nivartanti bhuya tameva chadyam purusham prapadye yatak praviti prashita. Yeah. The real form of this tree cannot be perceived in this world. No one can understand where it ends, where it begins, and where its foundation is.
But with determination, one must cut down this strongly rooted tree with the weapon of detachment. Therefore, one must seek that place from which, having gone, one never returns, and there surrender to the Supreme Personality of Godhead, from whom everything began and from whom everything is extended since time immemorial. Истинную форму этого дерева невозможно увидеть в материальном мире. Никто не знает, где его конец, где начало и где основание. Но вооружившись топором отрешенности, надо срубить это дерево, спустившее глубокие корни. Затем нужно найти то место, достигнув которое уже не возвращаются, и вручить себя Верховной Личности Бога, стоящей у истоков всего сущего от незапамятных времен. So Prabhupada, the purport explains, we do see that sometimes a tree with its branches down. Just like this picture that, if you look at my picture, Radhakund, but the water is completely calm, so the buildings are reflecting and they're upside down. So similarly, sometimes we see like that. What it means is the material world is just a reflection of the spiritual world, but everything's upside down. В комментарии к этому стиху Прабхупада объясняет, что порой, когда есть спокойная поверхность воды, то мы можем видеть отражение того, что находится на берегу, как, например, мой фон сейчас, это Радакунда, вода спокойная, мы видим, как здания отражаются в ней, но они выглядят вверх ногами. И значение этого таково, что этот мир является искаженным отражением духовного мира. Okay, next one is the answer to the commonly asked question, how do we surrender? What is surrender? Следующий стих – это ответ на часто задаваемый вопрос, как предаться и что такое предание. Nirmana moha jita sanga dosha adyatma nitya vinivritta kamaha dvandaya vimukta sukha dukkha samgaya gachanti muda padamavyayam tat. Those who are free from false prestige, illusion, and false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are freed from the dualities of happiness and distress, and who unbewildered know how to surrender to the Supreme Person, attain to that eternal kingdom. Тот, кто избавился от гордыни, освободился от иллюзий и порвал все ложные связи, кто познал вечность, покончил с материальным вожделением, кто свободный от влияния двойственности остается невозмутимым и в счастье, и в горе, и кто знает, как предаться Верховной Личности, достигает этого вечного царства. Na tadvasayate suryo na sashanko na pavaka yadgatva na nivartante tadama paramam mama. That supreme abode of mine is not illumined by the sun or the moon, nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. Это моя высшая обитель, не освещена ни солнцем, ни луной, ни огнем, ни электрическим светом. Те, кто достигает ее, уже не возвращаются в материальный мир. My mind vapso jiva loke, jiva bhuta sanatana. Manaksa sendriyandriyani, prakriti snani karshati. Living entities in this conditioned world are my eternal fragmental part, due to conditioned life, struggling very hard with the six senses, which include the mind. А живые существа в материальном мире, мои вечные отделенные частицы, оказавшись в обусловленном состоянии, они вынуждены вести суровую борьбу с шестью чувствами, к числу которых относится ум. Shariram yad avapnoti, yad shap yutra matishvaraha, grihit vaitani samyati, vayur gandam vivasaye. The living entity in the material world carries his different conceptions of life from one body to another, as the air carries aroma.
Thus he takes one kind of body and again quits it to get another. В материальном мире живое существо переносит свои представления о жизни, подобно тому, как воздух переносит запахи. Так, получив одно материальное тело, оно затем оставляет его, чтобы получить другое. Shrotram chakshu sparshanam cha rasanam granam eva cha adishtaya manaschayam vishayan upasevyat vete. The living entity, thus taking another gross body, obtains a certain type of eye, ear, tongue, nose, and sense of touch, which are grouped about the mind. He thus enjoys a particular set of sense objects. Войдя в новое грубое тело, живое существо получает новые уши, глаза, язык, нос, кожу, органы осязания. Все эти органы чувств расположены вокруг ума, и с их помощью живое существо наслаждается доступным им объектом чувств. Utkramantam stitam vapi bunjanam va gunavitam vimuda nanu pashanti gana chakshusha. The foolish cannot understand how the living entity can quit his body, nor can they understand what sort of body he enjoys under the spell of the moon's nature. The one whose eyes are trained in knowledge can see all of this. Глупцы не понимают, каким образом душа уходит из своего тела, и как она, очарованная гунами материальной природы, наслаждается телом. Но тот, кто, обретя знания, прозрел, ясно видит все это. Yatanto yoginas chainam pasyat yatma navastitam. Yatanto yat kritatmano nainam pashyanti vichetasa. The endeavoring transcendentalists who are situated in self-realization can see all this clearly, but those whose minds are not developed and who are not situated in self-realization cannot see what is taking place, even though they want to. Try. Трансценденталисты, неуклонно стремящиеся к цели, осознавшие свою духовную сущность, обладают таким видением. Но те, чей ум не развит, кто еще не постиг свою духовную природу, не могут разобраться в происходящем, даже если пытаются сделать это. Yad aditya gatam tejo, jagat vasaya tekilam, yachchandamasi yachchagno, tat tejo vidi mamakam. The splendor of the sun, which dissipates the darkness of this whole world, comes from me, and the splendor of the moon and the splendor of fire are also from me. Me. Сияние солнца, рассеивающее царящий в этом мире тьму, исходит от меня. Меня же исходит свет луны и огня. Gam avishya chabutani darayam yaham ojasa kushnami chosadi sarvaha samo bhutva rasatmaka. I enter into each planet, and by my energy they stay in orbit. I become the moon and thereby supply the juice of life to all vegetables. Я вхожу в каждую из планет, и удерживаемые моей энергией, они остаются на своих орбитах. Я становлюсь луной и питаю жизненными соками все растения. Aham vaishva naro bhutva praninam deham ashrita pranapana samayukta pachamyanam chaturbhujam. I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the four kinds of foodstuff. Я огонь пищеварения в телах всех живых существ, вместе с входящим в тело и выходящим из него воздухом, я помогаю живым существам переваривать пищу 4 видов. Sarvasya chaham ridi sanivishto sarvam
matak smriti gyanam apohanam cha. Vedaista sarvaya rahame vivejo. Vedanta krit veda videva chaham. I am seated in everyone's heart, and for me come remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. Не пребываете отказывая от меня свой тайны, знания забвения. Цель изучения всех лет постичь меня. Я истинный представитель Веданты и знаток лет. That's like one of the main verses. The same verses in chapter 13, except he says he, talking about the super soul, but he says he, but here he says not. Это, наверное, одна из важных слог. Он говорит про себя я. Похоже, слог в 13 главе, там он говорит про он, потому что там он, точнее, она говорит про сверхдушу. Dvavimo purusho loke, charas chakshare vacha, charak sarvani bhutani, bhutasto chara uchate. There are two classes of being, the fallible and the infallible. In the material world, every living entity is fallible. In the spiritual world, every living entity is called infallible. Есть два существ, подверженные изменениям и неизменные. В материальном мире каждое живое существо подвержено изменениям, а все жители духовного мира называют неизменными. Uttama Purushaspanya Paramatme Yadarita Yo Lokatrayam Avishya Vivartya Vyaya Ishvaraha. Besides these two, there's the greatest living personality, the Supreme Soul, the imperishable Lord Himself, who has entered the three worlds and is maintaining them. Помимо этих двух существует также величайшая личность, высшая душа, сам вечный Господь, который вошел во все три мира и поддерживает их. Yasmat charam atitoham aksharad apyachotama atosmi loke vedecha pratita purushottama. Because I am transcendental, beyond both the fallible and infallible, and because I am the greatest, I am celebrated both in this world and in the Vedas as the Supreme Person. Будучи трансцендентным и величайшим, я выше и тех, кто подвержен изменениям и неизменных, поэтому в мире и ведах меня славят как верховную личность. Yomam evam asamudo janati purushottamam sasarvavit vajati mam sarva bhavena bharata. Whoever knows me as the Supreme Personality of Godhead without doubting is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharata. Тот, кто непоколебимо уверен в том, что я верховная личность Бога, познал все. Такой человек, потомок Бхараты, целиком посвящается преданному служению мне. Iti guyatamam shastram idam uktam mayanaga etad bhutva buddhimam shat krita krityasta bharata. This is the most confidential part of the Vedic scriptures, O sinless one, and it is disclosed now by me. Whoever understands this will become wise, and his endeavors will know perfection. Но безгрешный открылся самую сокровенную часть век. Тот, кто сумел постичь ее смысл, обретает мудрость. Его труды приведут его к совершенству. That's the end. Это конец 15 главы. So the same thing, I don't know how many times you find this in Bhagavad-gita.
If you know Krishna, Janma Karma Chame Divyam Evam Yoviti Tatpataha. Without doubting, then you're the knower of everything. And then you'll engage in devotion service. Много раз в Бхагавад-гите повторяются разные выражения на идею того, что если ты постиг меня, то ты знаешь, что ты постиг все, и тогда ты сможешь быть занят чистым древним служением. Okay, we'll read the purport and that will finish up. Читаем комментарий к последнему, и на этом There are many philosophical speculations about the constitutional position of the living entities and the supreme absolute truth. Now in this verse, the Supreme Personality of Godhead clearly explains that anyone who knows Lord Krishna to be the Supreme Person is actually the knower of everything. The imperfect knower goes on simply speculating about the absolute truth, but the perfect knower, without wasting his valuable time, engages directly in Krishna consciousness, devotional service of the Supreme Lord. Throughout the whole Bhagavad-gita, this fact is being stressed at every step. комментарии к последнему слойду. Существует много разных философских представлений о природе живых существ, высшей абсолютной истины. В данном случае сам Верховный Господь говорит очень ясно. Тот, кто постиг, что Господь Кришна — это Верховная Личность, постиг и все остальное. Люди, еще знания несовершенно, просто строят догадки о том, что такое абсолютная истина. Но человек, обладающий совершенным знанием, не теряет ради постоянного времени, деятельности, знаний Кришны. То есть служит Верховному Господу, это мысли, красные мысли проходят через всю Бхагавад-гиту. Тем не менее, многим комментаторам Бхагавад-гита продолжает прямо, многие комментаторы продолжают прямо придерживать равного живых существа свыше абсолютной истины. Throughout the whole Bhagavad-gita, this is being stressed at every step. And still there are so many stubborn commentators who consider the supreme absolute truth and the living energies to be one and the same. Vedic knowledge is called shruti, learning by oral reception. One should actually receive the Vedic knowledge from authorities like Krishna and his representatives. Hare Krishna, here Krishna distinguishes everything very nicely. And one should hear from this source. Simply to hear like the hogs is not sufficient. One must be able to understand from the authorities. It is not that one should simply speculate academically. Ведическое знание называют шрути, оно должно быть воспринято на слух. Мудрость свет можно получить только от авторитетов, каких-то Кришны и его представителей. Здесь Кришна подробно излагает духовное знание, и вы должны усвоить его слушать Кришну. Однако мало просто слушать. Свини тоже обладают слухом. Нужно понять суть Бхагавад-гиты, слушая, как ее объясняют знающие люди, а не просто полагаясь на свои способности отвлеченному философствованию. Нужно смиренно слушать Бхагавад-гиту и признать тот факт, что живые существа всегда подвластны Верховной Личности Бога. Тот, кто понял это по мнению Верховной Личности Бога, Шри Кришна постиг суть свет, всем остальным она недоступна. One should submissively hear from Bhagavad-gita that these living entities are always subordinate to the Supreme Personality of Godhead. Anyone who is able to understand this, according to the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, knows the purpose of the Vedas. No one else knows the purpose of the Vedas. Нужно смиренно слушать Бхагавад-гиту и признать тот факт, что живые существа всегда подвластны Верховной Личности Бога. Тот, кто понял это по мнению Верховной Личности Бога Шри Кришны, постиг суть свет, всем остальным она недоступна. The word bhajati is very significant. In many places, the word bhajati is expressed in relationship with the service of the Supreme Lord. The person is engaged in full Krishna consciousness in the devotional service of the Lord. Is to be understood that he has understood all the Vedic knowledge. In the Vaishnava Parampara, it is said that if one is engaged in devotional service of Krishna, then there is no need
Особенно важным в данном случае является слово Бхагавад-гиты. Его часто употребляют в связи с преданным служением Верховному Господу. Если человек целиком посвящает себя служению Господу, сознанием Кришны, значит он уже почти ведет. Ачарьи вайшнавы говорят, что тому, кто преданно служит Кришне, нет необходимости предать никаким другим методом служения высшей абсолютной истины. Такой человек уже осознал ее, ибо преданно служит Господу. He has ended all preliminary processes of understanding. But if anyone, after speculating for hundreds of thousands of lives, does not come to the point that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and one has to surrender there, all his speculation for so many years is a useless waste of time. Такой человек уже осознал ее, ибо преданно служит Господу. Он уже прошел все предварительные этапы духовного познания. Если же человек, проведя сотни тысяч жизней в философских размышлениях, так и не понял, что Кришна — это Верховный Господь, которому он должен покориться, то все его философские поиски, занявшие столько лет жизни, были напрасной тратой времени. Actually, there's more verses. I was in a hurry. That was number 17, right? 19. 19. Oh. And then we didn't do 20? We read only the verse 20, and then we started to read the verse 19. Yeah, 20. I thought that was the last verse. Now 20. Iti guyatamam shastram idam uktam mayanaga etad budva buddhimam shat kritikrityascha bharata. This is the most confidential part of the Vedic scriptures, O sinless one. It is disclosed now by me. Whoever understands this will become wise, and his endeavors will know perfection. Безгрешный открыл себе самую сокровенную часть мер, тот, кто сумеет постичь ее смысл, обретет мудрость и его труды приведут его к совершенству. Okay, so we don't have time for that report, but that's the last verse. Это последний стих, но у нас не остается время на комментарии. So there is a lot of repetition. Krishna is the Supreme Lord. So my buddies may not like that, but that is what the Bhagavad-gita says over and over and over. Тут много повторяющихся идей, Кришна Верховная Личность Бога. Это может не нравится моя Ваде, но это то, что говорит Кришна. Okay, thank you very much. Big crowd today. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you, Gurudev. Okay. Thank you, Hare Krishna. Maya, I need the link for the last 4 or 5 days. We had a class because I kept forgetting to start. Either I didn't start the Facebook or okay. Thank you all very much. Thank you, Guru. Спасибо, Йога Майя. Спасибо, Йога. Спасибо, Йога Майя, спасибо, преданные. Харе Кришна. Хорошего дня.